So, da bin ich wieder zurück zu einer weiteren Folge von Metal Gear Solid 3 Snake Eater und wir sehen hier überall lauernde Wachen. Die müssen wir natürlich entsorgen, damit wir hier schnellstmöglich rauskommen aus dem Areal, denn wir müssen hier fliehen von den Soldaten. Wir werden umzingelt, überall sind Soldaten. Hier sehen wir auch welche, die rumlaufen. Da wir ja gesucht werden. Wir haben ja Vol'jin erledigt und dennoch wollen die Soldaten uns finden. Und was sie dann machen, keine Ahnung. Anscheinend, ja, wollen sie uns vielleicht töten. Auf jeden Fall müssen wir den Weg säubern, damit wir Eva hier sicher wegbringen und natürlich uns. Denn wir müssen zum Wick. Das ist ein Flugzeug, was auf uns wartet. Oh Gott, das sind überall welche. Das ist ein Flugzeug, was auf uns wartet, damit wir von Russland wegfliegen dürfen, können, wie auch immer. Ach, scheiße, er versteckt sich hinterm Baum. Ich treffe ihn einfach nicht. So, endlich. So, einer hat die Leiche gesehen, Leiche sage ich schon. Einen Schlafenden. Deswegen... Was? Gott. Gut. Jetzt ist, glaube ich, alles safe. Wir nehmen hier noch eine Schlange, denn wir müssen essen, genauso wie Eva. Denn sie verbraucht sehr viel Energie, wenn sie geht. Sie ist hier aber auch verletzt, weil wir in der letzten Folge einen Unfall gebaut haben, weil Eva nicht auf die Straße geachtet hat. Na gut, egal, wie dem auch sei. Das Easter Egg habe ich auch schon erwähnt, wenn ihr es ja, hören wollt, denn gemacht habe ich es nicht. Einfach in die letzte Folge nochmal reinschauen. Ansonsten geht es hier weiter. So, wo sind hier noch irgendwelche Typen? Da war einer ganz hinten, aber ist egal. Ah, die droppen nur Sachen, die wir schon haben. Wo ist eigentlich Eva? Ah, sie sieht uns nicht. Ist ja toll. Komm jetzt. Gut. Die wachen nämlich gleich auf. Wir müssen uns beeilen. Der hat zum Beispiel nur noch 2 Zs. Der hat nur noch 3. Obwohl wir die schon etwas länger schlafen gelegt haben. So. Die braucht schon ein bisschen länger. So, hier ist noch eine Schlange. Die nehmen wir mit, wenn wir sie treffen. Oh komm, was ist denn hier los? Ich treffe sie einfach nicht. Na gut. Eine Schlange mit einem God-Mode. Okay, das ist jetzt ein großer Areal. Hier sind sicherlich welche, ja. Guckt euch das an. Wie der da zum Beispiel lauert. Der kriegt gleich in den Kopf. So. Da vorne ist auch einer, oder? Oder sind es Pilze? Pilze, okay. Na, schaut mal, hier lauert ja auch einer. Gott, sind die gut getarnt. Aber wir haben die IA-Sicht. Das ist ziemlich leicht, die Leute zu erkennen, auch wenn der jetzt hier nicht schwer war. So, noch wer? Der da hinten im Busch, oder? Das ist doch einer. Ja. Wo ist denn der jetzt? Ach, da. Aha. Da war noch einer. Mein Schalli war weg. Aber es sollte der letzte sein. So, wir können jetzt den Schalli raufsetzen. Wir haben ja noch ein paar. So, und jetzt können wir beruhigt gehen.
Ob das vielleicht die letzte Stage ist, weiß ich nicht. Es könnte ja noch eine kommen mit Fallen. Ich habe es nicht mehr so in Erinnerung. Auf jeden Fall können wir hier essen. Irgendwas, was nicht so viel ja, hergibt. Aber wir haben nicht viel. Deswegen lassen wir es hier auch. Wir geben es gleich Eva, wenn wir nicht am Ziele sind. Denn sie wird immer langsamer, je hungriger sie ist. Beziehungsweise kleinere Ausdauer. So, sonst ist hier alles frei. Das haben wir schön gemacht. Ein paar Pilze mitnehmen. Komm, dieses Stück schaffst du noch. Dann gebe ich dir was zu essen. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along.
I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army.
All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat.
The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Let's see what you're made Okay, of. jetzt ist der Fight dran. Aber wir können auch was, nicht nur sie. Jetzt sollten wir sie anschießen. Es gibt hier einen Trick, wie wir sie schnell platt kriegen, aber bevor ich diesen Trick erzähle oder zeige, kurz nochmal zur Story. Eine wunderschöne Geschichte. Ah, jetzt hat sie mich. Da musste ich auch immer am Anfang schlucken. Aber na gut, Einsatz ist Einsatz. Unser Land verlangt, dass wir der Boss, unsere Mentorin, die uns alles gelehrt hat, die uns wirklich gut behandelt hat, erledigen. Und deswegen benutzen wir hier einen Trick, denn wir brauchen diese 10 Minuten eigentlich nicht. Denn wie ihr seht, hat sie schon über die Hälfte ihres Lebens weg. Das ist ganz einfach. Wir müssen sie einfach nur anschießen, beziehungsweise nicht aus den Augen verlieren. Einfach, wenn sie hier anstürmt. Ach shit, da lebt sie noch. Ich dachte, sie wäre schon umgefallen, aber na gut. Ah, das war jetzt mein Fehler. Ganz einfach in den Nahkampf gehen, beziehungsweise mit dieser Waffe kann man alles töten, beziehungsweise niederstrecken. Das ist easygoing. Und mit der IA-Sicht gucken wir, falls sie irgendwie auf dem Boden liegt, wenn sie aufsteht und wann sie aufsteht. Und dann können wir sie verfolgen. Das ist eigentlich ganz simpel. Das hat nichts mit Taktik zu tun. Das ist einfach stupides Rumrennen und Schießen. Klappt sehr gut, auch in den höheren Stufigen. Wir spielen ja auf normal und das sollte dann auch schon gewesen sein. Wir schießen sie jetzt nochmal an und das war's dann. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake.